Dear viewers, so this is the third video on the same topic, Tryst with Destiny, by Jawaharlal Nehru, a great speech delivered on the first day of independence. So, in the last session, we discussed what were the uh, independence as responsibility, and what is the future, and how we have to dedicate it to great service, dedicate our great service to the nation, and how to realize our dreams. So now let us know what objectives we have to uh, go through this essay. That we have to inculcate knowledge about the importance of peace, because that peace is the greatest aspect that keeps a country so prosperous. And here we are supposed to motivate the students to follow Nehru's style of speech and to make the students to know the ideology of Nehru and his vision of India in the days to come. So let us continue the later part of the essay, later part of the speech. So we discussed that how to work to realize our dreams. So we have to realize our dreams by joining hands together, by coming together, irrespective of our religion, irrespective of our language and culture and caste, all those things. We have to come together, we have to join our hands with the others in India. So there our togetherness will be very firm, unbroken, if it is bound with two important things. One is faith, another is confidence. But we should not waste our time in destructive criticism and in blaming one another. So all the children can live, can dwell happily in independent India only when we are together. So the next one is the appointed day is materialized now. What is that appointed day? The appointed day is the day on which India became independent. To meet that day, we waited for a long period of a century. After a long slumber, we awoke. We struggled to awake and free ourselves. Still, the dark past clings to us, because immediately that darkness of centuries together cannot be removed at once. But our history begins anew. History that we lived, that our country lived, was something older, but now after independence, Bharat Mata begins her new history. And this history will make others to write about. And this history will not be only an ordinary history, it will be history that could be noticed by the world and the others will write about. And this day appointed is a new star, that is, the day of independence is a new star, and that star is the star of freedom, and which has brought the new hope in every Indian, and this has brought the new vision in the sight of every individual of India. And this star is such a star that it never sets.
and that hope never be betrayed hereafter. And this star should be used by us to eradicate that darkness of imperialism for the hundreds of years. And that's how we have to step forward in the new history, and that new history should become a history to be noticed by the whole world, and the others should write about it. ಸೊ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಹರು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲಂಬರ್ನಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಫ್ರೀ ಆದ್ವಿ, ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಂತ ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸು ಸೆಂಚುರೀಸ್ಗಳವರೆಗೆ, ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಗಿದಿಟ್ಟಂಥ ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಬೆಳಕು ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್, ಆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿದೆ, ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಳಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡೇ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್. ಆ ಡೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದೇ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್. ಆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಹೋಪನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷನ್ನನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಪು, ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಸ ಹೋಪು ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶತಮಾನಗಳ ಈ ಪಾಠ ಐತಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮೋಸ ಹೋಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. See, the next point he discusses in his speech, the clouds that surround us. What are the clouds that surround us? And that clouds had been the reason for the darkness in which the whole country was buried for the long 200 years. See, our people are drowned in sorrow, and they are in plight with difficult problems. The freedom should be used to prepare India to take the problems, to face the problems and find the remedies. See, we the people are drowned in sorrow, and all the people are in plight with difficult problems. So, this freedom should be used to prepare India and the Indians to face the problems and to find the remedies for their problems. So that requires peace, discipline and patience. Unless there is peace in the nation, unless there is discipline with the people, unless there is patience among ourselves, such finding of remedy would be impossible. So, what are our first thoughts? See, to achieve this peace and to achieve this discipline and patience, to find the remedies for the problems which have led our people in plight and to drown our people in sorrow. So, the first thoughts, that we have to consecrate the architect of freedom. See, who is the architect of freedom?
Mahatma Gandhiji is the architect of freedom, and we have to worship him as the great soul force, as the great power of divinity. That architect will be the torch of freedom to throw the light against the long darkness. And that architect of freedom is the torch for us to continue our life in the future. And what he shows, he gives us the light which can be thrown against the long darkness, and there we will find peace, there we will find non-violence, there we will find truth. And that's what is a symbol of Mahatmaji. So Mahatmaji became the father of nation with his great message. Very often we have strayed from his message, we have gone astray from his message. Even the forthcoming generation will remember this message. It's not an ordinary message. It is a message to be remembered by the forthcoming generations also. The great son of India will remain in every Indian's heart, for he was magnificent in his faith, strength, courage, and humility. See, he gave a message. With that message, he remained in every heart of the Indian because he was magnificent in his faith, strength, courage, and humility. And with these, he is the torch, and that torch should not be let blow out. So, with these important tenets, like faith, strength, courage, and humility, he has become the torch to every Indian, and that torch should not be let blow out. So, our next concern should be for those unknown volunteers and soldiers of freedom. So, there are so many leaders who are being worshipped, and there are so many leaders who have been honored by the whole India. But only these leaders are not the reason for getting independence. But there are many, many unknown volunteers and many, many soldiers of freedom. They served this nation without any praise or reward unto their death. So they sacrificed their own lives without having any praise or reward for their sacrifice. And these are still, these should be still in our hearts, because what we have got now is the gift of those unknown soldiers and unknown volunteers. And there are still more brothers and sisters to have a concern with, who have cut off from us by political boundaries. They are the Muslim League, because they have also contributed their own part to achieve this great day of independence. But we are always ready to share their good and ill fortune alike. So we the Indians are such people that we are ready to share even the Muslims' good and ill fortunes alike. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ಸು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಸೊ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಆ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಂತ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರಟೋಗಲ್ಲ. ಆ ಕತ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು ಎಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು
ಏನೇ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒದ್ದಾಟ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಅವರನ್ನು ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿದಂಥ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ, ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಮಡುವಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ದೇಶ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆದಂಥ ಜನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಫ್ರೀಡಮ್ಮಿನ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಶಿಲ್ಪಿ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯದಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ದೊರಕಿದ ಫ್ರೀಡಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಬೆಳಕಿಂಡಿ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವರು. ಆ ಬೆಳಕು ಈ ಲಾಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೀರಿಯಾಲಿಸಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳಕು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಮೆಸೇಜು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೇತ್. ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಟೆನೆಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫೇತ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕರೇಜು ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ. ಈ ಟಾರ್ಚು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆರಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡಿಗಾಗಲಿ, ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ಗಳ ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ದೂರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೂರ ತಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಇಲ್ ಫಾರ್ಚೂನು ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಫಾರ್ಚೂನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಿತ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. With this much, I would
put an end to this video. Thank you.